Hello my people, welcome back to the deep talk ya SNS simulizi na sauti. Na siku ya leo utakuwa na mimi host wako Paul Justine, na sitakuwa peke yangu, tutakuwa na my brother Mika Chavala, bila kumsahau my beautiful sister coach Dati. And guess what? Today tutakuwa na bonge la topic. By the way, kabla sijaenda kuintroduce the topic, najua watu watakuwa kwa surprise kuona watu wapya, vitu vipya. So nadhani watakuwa wanajiuliza John Jackson yuko wapi? Labda my sister anaweza kuzungumzia hapo coach Dati. John Jackson ameenda wapi? Inabidi audience wafahamu kwamba John Jackson nini kimetokea, wasio kwa surprise zaidi. Welcome my sister. Yes, so welcome you guys. Welcome to another episode of the Deep Talk. Tuko super excited. So John Jackson kwa shingo upande, he had to go because unajua sometimes schedules naingiliana, alikuwa na majukumu mengi, so it wasn't possible for him to continue on with the Deep Talk. But he's here with you guys. He loves you guys. He really didn't want to go, and we really didn't want to let him go, but it happens. But nevertheless, everything in the universe always aligns. As we were doing the Deep Talk, tunafanya the Deep Talk with John Jackson, Paul hapa, akaona one of the episodes, aka inspired, akanialika to do an interview with him, and then Mika akaona Paul's interview, akanialika to do an interview with him, and then from there, sasa tuka just souls zetu zili connect. So from there to our unionship. So the people to replace John Jackson, hapo kuna Paul na kuna Mika. Yeah. Kwanza kabisa nafurahi sana kuwepo hapa. Shout out to the team simulizi na sauti with Mr. Sky, Coach Dati right here. I appreciate so much for this opportunity. Mimi naitwa Mika Chavala, ni Mtanzania na ni mchumi. Nilimaliza long time ago, toka mwaka 2018 chuo, lakini kwa sasa hivi pia ni founder wa Swahili Nation, Afrika. Kwa hiyo pia ni mmiliki wa YouTube channel ambayo inaitwa Swahili Nation. Huko ndiko ambako tunakutana. Na leo nipo hapa kwa ajili ya haya mazungumzo. I'm very excited, guys. You have no idea the topic we're going to talk about today. Man, I'm also nervous at the same time. Yani mood yangu ipo inaenda juu na inashuka chini, lakini I'm very excited kwa sababu tuna coach Dati hapa. Anaonekana kama she has a good experience. Kwa hiyo itakuwa ni vizuri sana. Greg. Leo hujalala Mika, ulikuwa unasema Nipo macho, sikulala. Nilikuwa najiandaa kwa ajili ya topic hii. Nikasema lazima tuzungumze na ndugu zetu wa Tanzania na wana East Africa. Naona mnaendelea kuwapa shauku audience yetu kuendelea kufahamu nini tunaenda kuzungumzia zaidi. So kama alivyojitambulisha my brother Mika, kwa majina mimi naitwa Paul Justine, ni mwanafunzi kwa sasa nasoma, lakini pia ni moja kati ya miongoni mwa host kutoka Swahili Nation and Afrika. Kwa hiyo nipo hapa na my boss. So welcome back, karibuni tena sana. Kabla sija introduce topic yetu ambayo tunaenda kuzungumzia siku ya leo, labda my brother au sister kuna kitu kingine cha kuadi hapo kwenye introduction? Nothing. Let's talk about sex, baby. Come on. So guys, topic na sauti yako Dati vinaendana. Si unanielewa? Vinaendana. Makabu vile umeshaanza. Naona my sister ameniwahi zaidi kitu ambacho tunaenda kuzungumzia zaidi leo. Haipaswa tu introduce kwa namna hiyo. Yani like hiyo style ambayo umezungumzia inaonekana ni kitu kadogo, lakini on my side inachukulia ni kitu kikubwa sana ambacho kila mtu anapokuwa akifahamu ni kitu kikubwa zaidi. So guys, today tunaenda kuzungumzia sex. Yes. Sex. Kwa Kiswahili tunasema mapenzi. Sidhani kama ndio tafsiri sahihi ya sex. Kwani sex yani kwa Kiswahili ni nini? Ni mapenzi au ni kufanya mapenzi? Nadhani kwa sababu kufanya mapenzi is like to make love. Yeah, right? Make love. Unakuwa to make love. It's not like sex per definition inakuwa. Sasa sijajua. I think if tendo la ndoa pia is to make love. It's not like sex. Sasa sijui pengine mafanzo tuambie jamani kina comments, what's the word for sex in Swahili? Utakuwa unajua. Mimi nasema ni mapenzi. Labda sisi wote tuseme, alafu na fans pia na wenyewe watasema, alafu tutaangalia nani atakuwa alipatia.
Right. Yes. Nadhani kwa sababu mimi siko vizuri kwenye lugha ya Kiswahili, ila though sidhani kama ni mapenzi. Lakini ngoja tuachie audience na wataalamu wa Kiswahili. Unajua kuna Watanzania, wa Kenya na wengine. Umeshaanza politics bwana. Umeshaanza politics. Wewe sema maana gani unayoifahamu? Usianze politics. Tendo la ndoa. Alright, that's good. Kwa sababu inategemeana na definition ambazo tutazitoa sasa hivi, ndio contribution yetu itakayoenda. Paul amesema tendo la ndoa, mimi nimesema mapenzi. Dati wewe unasemaje? Mimi naenda kwa Paul, tendo la ndoa, because the way this is going, I want to be on the safe side. I want to be on the safe side. But okay, let's talk about this. What do you think the general view ambayo iko, because sisi tuliongea hii issue jana a little bit, and so this thing is like tunaweza tukaichukulia, like you said Paul, lightly, like the way I did it, na tunaweza tukaichukulia like a serious topic. It is a serious act. Hii ni tendo ambayo you perform to recreate the world. This is literally how we are created. So my first thing is, how do you guys view sex in society today? Yani the view of society today. What do you think people are viewing it as? And do you agree with it? And do you disagree with what you think the view is? Yeah. Nadhani kama nikijump hapo niseme tu kwamba nadhani the way watu wana view sex in the society inategemeana na jamii ambayo hawa watu wamekulia. Kwa mfano kwa mimi nitazungumzia jamii ya Kiafrika au jamii ya Tanzania hapa nilipopo. Unajua jamii zetu ni watu ambao wana imani tofauti, right? Yani ni very rare kuwatafuta watu ambao hawana imani kabisa. Ukija Afrika kuna watu ambao wanaamini imani tofauti, na nadhani view ya sex kwa definition kubwa sana imetokana pia, yani inashabiana na zile imani ambazo watu wanatokea. Kama ni Mkristo, kuna namna ya Ukristo ambayo wana define hiyo sex ambayo mimi nasema ni mapenzi. Kama ni Muislam, pia wana view ambayo imezungumziwa kulingana na imani yao jinsi ilivyo, kwa sababu hatuwezi kukataa kwamba sisi sote tuna culture yetu be influenced a lot imani zetu. Lakini kadri ya siku zinavyozidi kwenda, naona influence ya hili sexy inatoka nje ya zile imani zetu ambazo sisi tunaamini, lakini pia ina be influenced na kutoka western ideas. Kwa mfano ambavyo Afrika tulikuwa tuna view sex zamani, sivyo ndivyo ambavyo tuseme US au UK wana view sex jinsi ilivyo. Kwa mfano hata kuwa na boyfriend na girlfriend ni tamaduni ambazo sisi hatukuwahi kuwa nazo huko nyumba. Hatukuwahi kuwa nazo. Ukiwa yani kuwa na boyfriend yani inakuwa au girlfriend, mimi nilifikisha zaidi ya miaka 20 nilikuwa sina hata girlfriend, sijawahi kukutana naye. Kwa sababu yani ilikuwa ni idea mpya, yani ilikuwa inabidi ukutane na sio girlfriend na mchumba wako ambaye utakuja kumuoa labda baada ya miezi 2-3 na tutokea hivyo. Lakini sasa hivi unakuta kwamba kuna mabadiliko makubwa kwa sababu ya hizi influence ambazo zinatoka huku nje zinaingia ndani, kwa na view ya sex imeshaanza kubadilika. Haipo vile jinsi ambavyo watu wanafikiria kidini, lakini pia inaenda kwa namna nyingine zaidi ya vile jinsi ambavyo labda wa Marekani au Waingereza wanafanya. Na nadhani kuna changamoto, kuna uzuri wake na changamoto pia, na nadhani hayo tutazungumzia mbeleni mwa topic. So tuzungumzie basi kuna mazuri yake. What do you have to say about this, Paul? Do you have anything other to add about this? Because I think like tuzungumzie mazuri yake ni nini, because it's like you said, kuna religion na kuna culture. Kuna religion, kuna iyo, like you're not supposed to have sex before marriage, mpaka mfunge ndoa ndo unafanya mapenzi, right? In most religions, whether you're Muslim ama Mkristo, in most religions inakuaga ni hivyo, right? So our societies, Afrika bado ziko society ambaye zinashikana, haziko individualistic. Kama Europe for example ziko very individualistic, kila nyumba inajisimamia. Afrika bado kuna ile familia, undugu, jirani, society tunaingiliana bado. So we still have culture fulani ambaye this thing is still taboo in a way, lakini pia imeshaanza kunormalize. Tumeshaanza kuinormalize hichi kitu kwamba it's happening, it's on TV, it's on radio, can sim, can everywhere. It's like everywhere you look, you're finding this sexual energy happening. So what would you say, nyinyi mnasema, what is the pros and what are the cons of it? Amesema upande wa kanisani sio na nini kwake, lakini kwa upande wangu mimi the way ambavyo like labda niwakilishe vijana ambao kama
ambao wapo kama mimi, the way wanavyo sex na mtaani, kwa sababu kuna vijana wengi sana na wanafanya hicho kitu na tunafanya by the way. So sexy mimi naona ni kitu ambacho like ni kitu ambao vijana wengi tunajua kwamba ni kitu yani ni kitu ambacho tunapaswa tukifanya. If kama uko na girlfriend na uko na girlfriend or boyfriend, it's something that you have to do. Yani hivyo ndo tunavyo perceive kwamba okay, sex kama niko na waga anatumia lugha fulani kama nina hamu ya kufanya hicho kitu, so you have to do. Yani ni kitu ambacho nadhani hatuna uelewa mpana wa swala la sex, lakini tunachokifahamu ni kwamba when I have girlfriend or I have boyfriend, it's something that I have to do with my girlfriend or boyfriend. That's it. Nadhani kama watu wako na uelewa mwingine juu ya swala la sex kama tunajua kwamba ni kitu ambacho tunapaswa tukifanya na mwenza wako. That's it. Big point, Apple. Big point, honestly, because mimi niko kama wewe. I feel like if I was to say my pros and cons, naweza nikasema cons ni kwamba hatuna elimu. There's not enough education kuhusu each kitu, right? Tunafanya tu, hatujui what is the meaning of it. Unajua, in so many ways pia, so meaning to physically, kuna physical affection, kuna is disease, kuna mimba, kuna mental connection ambayo unafanya na mtu wakati unafanya hicho tendo, kuna emotional connection, kuna spiritual connection pia. Yani, sex is the only time ambaye you're intertwined with somebody in that way. You understand? So it's a very powerful act. Alafu tunajikuta hatuna elimu kuhusu hivi vitu. And there's not only elimu amongst ourselves, sisi wenyewe, but there's even like tuseme generation. Wazazi wetu wameshindwa kutuelimisha because it was taboo in their generation. It was something about hakitokei. So they were not able to educate us. Sasa sisi kama sisi, what responsibilities do we have to educate ourselves? Because unakuta watu wanaanza kufanya hichi tendo and the consequences of it. Consequences tunayoona, it's too much and it's too heavy. Diseases are flowing around. Forget that. Watoto wanazaliwa left and right. Hakuna foundation, hakuna family, hakuna stability. What effect does that have on the family, on the person, on society, on the next generation ambayo inakuja? There's a lot of consequences we are creating. There are consequences watu wanaingia in the act of sex and then wanaanza kupata hisia kwa mtu ambaye sio mzuri kwake. And so now you're stuck with somebody kene spirit yako, kene roho yako ambaye is not fruitful for you. Yule mtu anaweza ka impact maisha yako yote, ukaona vitu vinaenda left right, things are just going worse for you. Watu wanaanza addiction, mapenzi anaweza kuchanganya akili, you know. So there's a lot of consequences that are coming with this, with normalizing this without education. And the taboo, ikitu ambayo tunaendelea kufanya kwamba kwa sababu tunaona ni kosa, tunaona watu wengi tunaona this is too much, why tunaongelea hichi kitu is too much, tunaona ni kosa, so we continue doing taboo, continue kufanya shame, hichi kitu sio kizuri. Lakini kitu ambacho tuwezi tuko control, leo kuna simu, kuna mitandao, kila sehemu unapogeuka ni sex, because nini? Sex ina sell. Kitu ni desire ya binadamu, tuna desire binadamu, right? Tuna instincts, kuna fear, kuna anger, kuna hurt, kuna desire. Desire ni moja katika hizo vitu, huwezi kukataa. So binadamu akishaona kitu online kwamba it's desirable, lazima ataangalia, lazima ataclick. Na company wakishaona kwamba aha, hichi kitu kinaleta click, hichi kitu kinaleta income, then they're going to sell it because it sells, right? So hatuwezi kukataa kwamba this thing is out there. Why are we tabooing it? Because it's stopping us from educating us and making more better decisions. The pros that I feel about it is ni kwamba sorry my sister, kabla hujaenda kwenye pros and cons, kuna kitu umezungumzia hapo kwenye sex kwamba kuna kuwa na mental connection, feeling connection and a spiritual connection. Breakdown ni kitu gani unachomaanisha kwamba hapo, like physical connection, mental connection, feeling connection and the spiritual connection during sex? Ni kitu gani hapo unachojaribu kumaanisha? So, for example, physical connection ni kwamba you can physically be addicted to another person, right? Unapokuwa karibu na mtu mwingine, if you're hugging somebody, anybody ambaye unamhug tu bila kufanya tendo yoyote, just hugging for a certain amount, I think it's like a few seconds, 10 seconds, or whatever seconds it is, 17 seconds, whatever it was, unaanza ku release hormones in your brain. So your brain is releasing
oxytocin. Oxytocin ni ile ambayo inafanya attachment, unakuwa attached to something, right? For example, hata watoto wanaponyonya, mzazi na mtoto wana release oxytocin, wana bond. It's a bonding time between the mother and the child. It's not only a feeding time. It's hormones ambayo ina release kutoka brain ya mzazi na brain ya mtoto ambayo inafanya wana connect. So this is the same thing with any human being ambayo una interact with, unapokuwa karibu naye. When you are with them for too long, you start releasing attachment to them. You start releasing hormones ambayo inakufanya you're attached to them. Not only attachment, you're also releasing feel-good hormones, right? So oxytocin, all these things that are really feel-good hormones, ambayo inakufanya unakuwa a little bit calm. So what does the brain does? The brain automatically inapenda pleasure. Anything that gives me pleasure, anything that gives me calmness, ina remember. So that means if mimi niko na habit ya kuwa na wewe karibu, that means my body is going to release those hormones. That means mimi akili yangu ita associate wewe na feel good, wewe na release. Lakini haimaanishi kama wewe kama binadamu, you're actually good for me, right? Nimesha just train my brain kwamba wewe, you're making me comfortable because you're releasing these hormones for me. Lakini sasa we're getting into contact with people ambaye hatujawasoma vizuri, ambaye hatuwajui vizuri. So tunaweza tukachukua mtu yoyote tu alafu tuko karibu naye, and then now uko attached na huyu mtu ambaye anaweza kukuharibia maisha yako. Right? So you have the physical connection there. That's also the mental connection there. Mental, you can be addicted to somebody. Emotionally, you can be addicted. It's the same thing. Emotions, you're releasing hormones. All these things are connections, right? Sisi tunapoona ile tendo, tunaona tu like a pleasurable act in the moment. But in the moment, you're doing something, right? For me per se, I'm a spiritual person. Mi naamini sisi ni roho ambayo tukene mwili wa binadamu, lakini sisi ni roho, right? So I believe in the act of sex. Personally, this is only my personal opinion. Personally, I believe in the act of sex. Una connect your soul, roho yako na roho ya mtu mwingine. Right? It's not only because unafikiria kwamba this is the only time binadamu mwingine yuko ndani yako bila wewe kumzaa. Right? This is the only time uko inside of somebody or somebody is inside of you bila kuwa ile tendo ya mtu kumzaa. It's a very powerful act. Unajiconnect na mtu mwingine. Una-connect spirit yako na spirit ya mtu mwingine. You can also if you're looking at this, you can also feel energy. Kuna mtu unaweza ukafanya naye mapenzi, and then after, you don't even feel good. You feel like, suck that energy out of you. Yani kama it wasn't even like kama unajihisi kama umechoka, yani mwili wote umechoka, suck everything out of you. And there's sometimes when you can have sex with somebody and you feel like there's an exchange of energy. Kwamba amechukua, amekupa. Amechukua, amekupa. There is different energies in everything that you do, right? Even in the act of sex. Kwa hiyo it's important kwamba unapofanya ile tendo uwe very makini with who am I giving myself to? Because either yule mtu anaweza suck everything out of you, ama anaweza kukupa pia kitu something back. And I think women especially tuwe makini na hichi kitu. Women especially. And it's not to say kwamba mimi siko katika ile sekta kusema kwamba mwanaume ana haki ya kufanya sex zaidi ya mwanamke, ama mwanamke akifanya anakuwa malaya, mwanaume haya malaya. I don't believe. Kama malaya wote, you know, kama nini wote, you know, it's not, mimi siamini mwanamke mwanaume, you know. Yeah, but right? why I say kuhusu wanawake like this, mbona mnacheka? Sasa umesema kitu kizuri. Yaani unatupa nondo hapo. Yaani nahisi kama nipo darasani. No, I'm just saying, right? So I feel like with women, why do I say women are more makini? Because wanaume washakuwa na ile, wako pia na ile culture ama ile kwanza men have a different hormone. They have testosterone more than us. Testosterone nafanya kwamba unahisi kufanya mapenzi zaidi. It's that hormone ambayo inafanya, ndio maana wanasema wanaume wanapenda tu, you know, because they have that hormone more than us. Yeah, biologically iko hivyo. So wanaume wako more prone kwamba wanafanya tu without thinking, right? Versus mwanamke, it's affecting us a little bit different. We don't have the same levels of hormones. So I say for women especially, because sisi women, nimekutana na wanawake wengi,
wanafanya hichi kitu kumfurahisha mwanaume. Right? Unafanya with bad intention. Intention yako unapofanya hichi kitu ni kwamba unasema nafanya hichi kitu kwa sababu atanipenda zaidi, ama tutakuwa karibu zaidi, ama yani unataka kitu zaidi, yani unajaribu snatch yule mwanaume ama kumkamata ile. So you're giving it up in order to get something. Hapo tayari you're doing it for the wrong reason. Kwa sababu mwanaume anaweza kafanya tu kwa sababu kufanya pale akaisha pale akatoka, wewe umeenda umetoa roho yako umesema nafanya hichi kwa sababu ya zaidi, mwenzako amekuacha hapo, ameshafanya, ameshamaliza, ameondoka. You understand? So it's important unapofanya hichi kitu kama mwanamke, what I say is unafanya kwa furaha yako. Yani unafanya kwamba kikiisha hapo imeisha hapo. So umefanya kwa sababu unataka kuongeza kitu. Unapofanya hivyo utajivunja moyo, because you're giving your energy. Mtu anakuja anachukua, and then what? Wewe unabaki na nini? Ndio unakuta tunasema majonzi, moyo, roho, mapenzi, heartbreak. It starts with these things. You're giving yourself away to somebody ambaye is not supposed to have you to begin with. Yeah, sure. Naomba niulize swali kabla hujauliza swali nataka nichangie pia kwenye cons, kwa sababu nakumbuka uliuliza swali kuhusu cons na nikawa nimeshindwa kuchangia. Kwenye cons hiyo ya kwanza kabisa ambayo mimi naiona ambayo imetokea na imetukumba sasa hivi ni sisi kupoteza ule uhalisia wetu au vile jinsi ambavyo tuna view hii kitu. Kuna vitu vizuri siwezi kukataa vya kujifunza, lakini pia kuna vitu vibaya sana kisha kuja kwenye mambo ya utamaduni. Na mimi kama mtu ambaye sisi zote nasimamia Afrika, nadhani utamaduni wetu wa Kiafrika na vile imani zetu jinsi tulivyo nazo zinafaa sana na ni vitu vya kuvishikilia sana, kwa sababu mwisho wa siku hata sasa hivi dunia jinsi inavyozidi kwenda unakuta kwamba nchi nyingine za nje zinaitazama Afrika, zinatazama what Africa used to do. Kwa mfano, ukichukulia mfano wa organic food ni kitu ambacho utakipata Afrika. Yani popote utakapoenda utakipata Afrika. Vile jinsi ambavyo tunafanya kilimo, vile jinsi ambavyo tunapata mazao yetu, matunda yetu, na ni kitu ambacho hakipo nje kule. Ukienda kwenye nchi nyingine za nje hawana organic food, to be honest. Nimeishi huko zaidi ya 9 na mingine unachukua kwa mfano havina hata ladha kwa sababu maybe frozen for long time ago, na yani havina ladha, havina virutubisho. Kwa hiyo tunaishia kunywa zile zinaitwa supplements. Unakunywa vitamins, unakunywa vitu vingine ili viweze kuongeza your immune system. Nadhani ndio sababu hata sasa hivi ishakuja kwenye jambo hili la pandemic ambayo tumekuwa tunateseka nayo hii COVID-19. Unaona kwamba effect ambayo imetokea Afrika si sawa na nje. Hayo ni mawazo yangu mwenyewe. Nadhani kigezo kikubwa kimoja ni kwa sababu ya ile organic food, kwa sababu organic food ni very good for health. Yani leo mtu nikitaka kula tunda na kata tu embe hapo nje na kula, na chuma zangu mboga ya majani ambayo nimepika na kula. Basi jamani. Mahali ambapo nimekuwa, mama yangu yani alipanda miti ya matunda imezunguka nyumba nzima, miti ya maembe, miti ya maparachichi, miti ya mapapai, ndizi, machungwa, malimao, yani kila kitu kipo nje ya nyumba. Nikitaka natoka tunachoma tembele, mboga majani, makomamanga, maembe na kula, mambo yameisha. Kwa hiyo ukishakuja kwenye kitamaduni, kwenye hata kwenye sex, tunazungumzia hii sex, yani tamaduni zetu za Kiafrika, ni kweli kuna nyingine mbovu za zamani ambazo lazima tuziache, lazima tuseme hapana. Hizo na kwa mfano tunaweza kusema tamaduni za ukeketwa na vitu kama hivyo, ni vitu ambavyo of course tunaweza tuka bargain kwamba hii nadhani inapoteza haki ya mwanamke au hii inafanya hivi na hivi, lakini kuna vitu vingine ambavyo lazima tuvi embrace. Lakini tumefika hatua ambayo tumeingiza utamaduni wa nje na ni kweli unatukula. Yani kipindi ambacho to the extent kwamba tunapoteza uhalisia wetu, tunapoteza identity zetu. Na sasa hivi ukija Afrika, ukija kwenye hizi big cities, ni kama tu unaona the duplication of America or you, unaona uniqueness tulionao tunaopoteza. Kwa hiyo ni cons kubwa sana ambayo inatugharimu, kwa sababu tunaishi maisha ya watu wengine lakini tunasahau maisha yetu wenyewe ambayo ndiyo yalikuwa ni ya msaada mkubwa sana kwetu sisi wa Afrika.
No, I agree. Hapo pia umesema kitu when it comes to identity. You said we're losing our identity and we're losing each other's identity as well. Kwa sababu the thing about identity is we like to believe kwamba mimi identity yangu naijua naijenga mwenyewe all these things, but in reality ni kwamba identity yetu psychologically we get it from other people to a certain degree, right? And right now tumefika ile hatua kwamba we're learning to maybe emotional health, mental health, tuna learn in identity kui distance na watu tusichukulia watu wanavyosema exactly, to our own identity, not what people are saying, right? But to a limit, to a certain degree, nature yetu bado we're still taking our identity from other people. So imagine you're having sex with one person, yule mtu amekuacha, identity yako, what does that say about your identity? You're having sex na mtu wa pili, amekuacha, what does that say again about your identity? Then the more unazidi, afu it's not only kwamba watu wengine wanakuchukulia vibaya, ni kwamba wenyewe tunajichukulia wenyewe vibaya. It's like you already unaanza kujenga ile story, pengine mimi sifai, pengine watu hanipendi kwa sababu nini, pengine sikufanya hichi sawa, pengine kwa sababu binadamu lazima ujiulize, right? Unapotaka kitu alafu kina fail, lazima unaanza kujiuliza nimekosea wapi nimekosea step. So it's like this thing pia imefanya kwamba we're just giving ourselves away to people ambaye hawana haki, yani hawana ile not even haki, hawaja earn. What is earn kwa Kiswahili? Yani I wish Paul was here. Hawaja earn ile kitendo, right? Kwa hiyo unampa mtu kitu ambaye so sahihi kumpa. I always say like this. Watu wanasema, but nimempa hichi, nimempa, I was so kind, nimemsaidia hivi, nimemsaidia hivi. Nilimsikia guru moja alisema hivi, a ton of gold is a beautiful thing, right? A ton of gold. Kila mtu anataka a ton of gold. But if you give a ton of gold to an ant, is that loving or is that going to crush the ant? It's going to crush. It's going to crush the ant. So this is the same thing. Tunachukua something that is so precious for us, tunawapa tu watu ambaye hatujui kwamba, is this really loving? Are we doing the right thing? Am we just out there crushing each other? Right? Yeah. So that's one thing as well. Kwa sababu nadhani hilo ndio jambo kubwa sana, na kuwafundisha watoto wetu, watu wetu, yani sio kazi kubwa kumfundisha mtoto wako akiwa na miaka 16, 17 kumwelekeza kwamba bwana kuna kitu kinaitwa hichi na hichi, na kimsingi mtu akishafikia huo umri anafahamu tayari hivyo vitu, sababu ameshaona kwenye movies tayari, labda ana porn CD amezificha mahali pale na mzazi hata hajui. Sasa kwa nini kabla hao watoto wetu hawajajifunza kutoka kwenye media, hawajajifunza kutoka kwa huko nje, kwa nini wasijifunze kutoka kwa wazazi wetu? Tuwakalishe chini, tuwafundishe, tuwaelekeze. Unajua na ndani ile itasaidia sana sisi kufika mahali pazuri. Sababu kimsingi vitu ambavyo mimi wazazi wangu kwa mfano walinifundisha zamani ni vitu ambavyo ninavishikilia mpaka sasa. Kuna wazazi wangu vitu waliniambia usifanye hichi mpaka sasa hivi sijawahi kufanya, japokuwa mazingira ndio kulia na watu ndio kukutana nao ni watu ambao yani ni vitu ambavyo hauwezi kuvikataa, lakini nilikuwa na uwezo wa kusema hapana, siwezi kufanya hichi kwa sababu tu nilifundishwa wakati nikiwa mdogo. Umeona? Sasa mtu asipofundishwa, asipokuwa na ile knowledge, maana yake ni kwamba anaweza akasikiliza chochote kile, sababu bongo wake unahitaji kushibishwa na knowledge. Kwa hiyo anaweza akachukua popote pale. Okay. So nilikuwa nataka nikuulize kuhusiana na muda ule ulikuwa unazungumzia zile disadvantages za have sex, kwamba swala la kuwa addicted ni masuala kama hayo ya kuwa connected na kihisia, spiritual hivyo. Lakini so nilikuwa nataka niulize kwamba nowadays watu ambao wana involve kwenye sex ni vijana, ni watu wengi sana. Ukiangalia vijana sasa hivi kuanzia hata umri wa miaka 13 wana have sex hivyo. Kwa wanaingia kufanya sex, na ndio maana kuna ile mentality hata huko Tanzania kwamba mtu yeyote yule nowadays girls wana ile kwamba wanaume hata kama wakiwa approach wanajua kabisa they are looking for sex. So wanajua kabisa kila mahusiano it's for sex. Kila mahusiano it's for sex. So nilikuwa swali langu ni kwamba kuna exact age ambayo mtu anapaswa kuinvolve kwenye kufanya sex, kwa sababu madhara ambayo yapo huko ni makubwa zaidi. Na nowadays tunaona ambao wana-involve kwenye swala la sex ni wengi sana. Kuna vijana wadogo, umri wakati na kuendelea. So kwa experience ulionayo au kwa jinsi unavyofahamu wewe au my brother pale Mika, kwamba kuna exact age ambayo mtu anapaswa kujiinvolve na swala la
kufanya seksi. Na je, ni lazima kwamba ukiwa kwenye mahusiano ni lazima kwamba lazima have sex? Good questions. Yeah. For me, I would say no, sidhani kama ni lazima ukuwa kwenye mahusiano that you should have sex. Actually, I think that we've casualized this thing too much. Like I said, tunaana sex na watu ambao hatuwajui, which is also fine. Unajua binadamu tunaenda in different periods of life. Hata tunaposema zamani watu walikuwa hawafanyi, zamani watu walikuwa wanafanya. Ukikaa ukiongea na wazazi wako ama ukikaa ukiongea na maanti zako vizuri, ukianza kusikia story kwa jamani, kumbe mlikuwa mmetuzidi, you know? It's like no, this has been around since the century of human beings, right? It's not like kwamba alikuwa hatufanyi before outside of ndoa ama whatever whatnot. Ni kitu ambayo vinatokea and vinatokea at different stages in life. Kuna muda mwingine is like maybe you're just doing it for doing it. Kuna muda mwingine unakuwa mature zaidi, una understand what is the meaning ya hichi kitendo, unafanya nini exactly, right? So I think that no, you don't have to have sex with kila mtu ambaye uko naye kwenye mahusiano. I think that the more you wait, the more kama unaweza kujisimamisha ukasema you know what, because the thing is we think, tunadhania sana, mimi nimeona kwenye society leo tunadhania kwamba hichi kitendo it will bring us closer together, especially wanawake we're doing this kwamba it will bring us closer together. Even wanaume they have this pia, lakini sana wanawake we're doing this to bring us closer together. This is not the truth. It can be further from the truth as possible. Kama wewe kweli uko na mtu ambaye mnapendana, ambaye unasema this is the real, this is nahisi kabisa kwamba this is the right person for me, I feel good about this relationship, na muamini huyu mwanaume is gonna work out well, fine. If that's the case for you, then why not wait? Why not wait? Kama leo he's the right person, the next month pia atakuwa next right person, 6 months pia atakuwa right person, mwaka ijao pia atakuwa right person, right? Yeah. So Yeah. You said something very important there. You know, kama kweli is the right person, let this person akuoneshe kama yeye kweli is the right person, kama anakupenda, yani anakupenda, then tuoneshane kama tunapendana, then weka na mimi nikae, let's get to know each other. Unajua ile kukaa na mtu hivi tu hivi and have conversation, ni kujue nini iko katika roho yako, nini machungu yako, nini uzuri wako, nini mabaya yako, nini familia inatokea, nini. All this conversation tunakosa kutokana na tunaweka sex. So now kuna desire. Now tukikutana we know kuna rambo, you know. Now tukikutana we know that tutakaa kidogo tutaangalia movie, dram, you know. Tutakaa kidogo tutaongea, dram. Yani mission yote ni kwamba tufike. Kwanza movie yenyewe tutakayoangalia ni 365. Unaona unaangalia Mika bwana. Kumbe hizo ndo movie zako my brother. Man, these even if vitu ambavyo vina advertise more on Netflix than any other movies. Umeona? Yeah. So I think this is like something even mimi mwenyewe nimekuja kushtukia, like the way we are dating nowadays ni kwamba hatujuani, hatukai kuongea na mtu kusema who are you really, nini iko katika roho yako, nini iko, hatujuani. We just tunaonana, nimekuona mzuri, umeniona mzuri, umenimind, haya una story 2 3 twende, you know. You don't really know this person. Hujui kama you know, you don't know kama huyo atakuwa mtu mzuri kwako. You don't know if he's a good husband, good wife. You don't know kama atakia kwa majonzi yako. You don't know kama atakusaidia kwenye shida yako. You don't know nothing, absolutely nothing. Lakini umejump kwenye sex. Sasa hivi umeshajiconnect na mtu. What do you do? Hata yule mtu akikuchita ama kufanya kitu kibaya, inakuwa ngumu kujitoa because you've already connected yourself. Unaanza sasa, binadamu tuko very, very powerful. Jana nilikuwa, this whole week actually I was studying coaching in school, just learning. So we were doing this psychological coaching and just how the brain works. Unajua the brain is very emotional. We think that we're logical people, lakini we're very emotional beings. Tunafanya decision, and then what the brain does to feel good about the decision that you've made, inaanza ku make up stories, kusema kwamba
you know what, because of right? So for example, wewe Paul ama Mika unataka kufanya kazi yoyote, right? Unasema leo nataka nifanye kazi masaa 3. Then umeshaanza saa 1, then saa pili unaanza kusema nimechoka. Then unasema unajua lakini jana ilikuwa hivi, sijalala vizuri, kwa hiyo bora tu nikae hapa nipumzike. Unaanza kujiambia nisifanye hivi, nifanye hivi, nifanye hivi. Oh, I want to go to the gym, right? I want to go to the gym. How many people wanasema I want to go to the gym, and then ikifika muda gym sasa leo nimechoka mwili, leo sijui hivi, mgongo unaniuma, sijui nini. You make up reasoning. Why do you do that? You do that because you're trying to make yourself feel better. The brain is programmed to make yourself feel better. You don't want to feel bad about your decisions. This is how powerful the brain does. It does it automatically. So unapoji intertwine na mtu ambaye is not good for you, ambaye roho yako itashindwa kujitoa kwa yule mtu, utaanza kufanya reasoning kwamba unajua binadamu sisi tuna mapungufu, kila mtu anakosea, kwa hiyo hakumaanisha. Then kesho kutwa anakufanyia kitu kingine. Si unajua ilikuwa hivi, alikuwa na stress kazini, hakumaanisha. Then unafunga ndoa naye, amekupiga. Unajua stress ya kuzaa mtoto. It's like you can just excuse behavior as much as possible because ushajiingiza kwenye matatizo, right? Ni ngumu kujitoa. So I say no. I say no. You don't have to have sex with people. And I don't think kuna umri specifically to have sex, but I think the age nowadays people are having sex is too young. Yani I'm seeing 11-year-olds, 12-year-olds, 10-year-olds, 13-year-olds, 14-year-olds. You're not in a position to be having sex. Trust me, if there's one thing naweza nikawaambia young people, the longer you can wait. This is something ambaye you have your whole life kufanya. Your whole life you can do this thing, right? The day ukifanya, huwezi undo. Siku ya kwanza ukishafanya hichi kitu, huwezi tena kurudi kene sijui ni nini ama siwezi kufanya. Ukishafanya mara moja ndio umeshafanya. Vizuri Paul. So naambia Paul nasikiza vizuri. Nasikiza vizuri Paul. Ni vizuri sana kusikiliza. Yaani ukishafanya huwezi kuunfanya. Hapo sijui kama nacheka Kiswahili changu au unamcheka. Bwana jamani tunajitahidi na hicho Kiswahili tunajitahidi. Vizuri. You can't undo, right? Once you do it, you can't undo. So I think like the longer you can wait and the longer you can hold it. Zamani watu walikuwa nasema, hold your cookie. Nilikuwa naona watu na bwana hold your cookie, mbona hawaambii wanaume hold your cookie, right? Na mimi nitaka sinia kwangu na itumia nataka kuitumia, right? But I believe also kuna something in that. There's something in holding something that, yani let's be honest, mwanamke bwana huwezi kufananisha mwanamke na kitu chochote duniani. Wanawake jamani lazima waanze kujithamini, because the day wanawake wakianza kujithamini kusema natoa hichi kitu upati. Wanawake wote wakisema tunatoa hichi kitu sipati tena, tunataka 1 2 3 4 5 kabla mpewe hichi kitu, wallahi dunia inabadilika. You know what kwa sababu nini nasema hichi kitu Mika? Unajua kwa nini nasema hichi kitu? Because juzi nilikuwa naongea na ndugu yangu, tukaja tukauliza kene surrounding. Naambia seriously, katika familia ambazo zimetuzunguka, unajua katika familia pengine 15 kuna familia moja tu ambaye baba yuko nyumbani, wengine wote baba hawako nyumbani. Wengine wote ni broken family, wengine wote wanalelewa na wazazi na mamao. So everybody yuko na broken family, afu yuko kama normal, yani kila mtu hana baba. Right? So what does this mean? What does this say? What does this do to our society? How do we end up in these positions? Wanaume wanafanya alafu wanaondoka, wanakwepa majukumu, right? Kwa sababu wanaweza kukwepa majukumu. It's not the same kama mama, mtoto ni wa mama. So I think that wanawake, because we know this, we know mtoto ni wa mama, it's our right and our responsibility kusema mimi standard yangu iko hapa.
Kama unataka kuwa na mimi 1, 2, 3, 4, 5, 6 na usijishushe, na akikataa usijishushe, we kataa pia hivyo hivyo, atakuja mtu ambaye anaweza kadeliver hapa. Na wanawake wote wakianza kufanya hivyo, then we start seeing, because it's not a punishment to wanaume. Wanaume wanaweza kusema huyu dada bwana nataka kutupani, sasa nataka kufanya nini? But you know what, sisi tuki-elevate na wanaume wana-elevate. So kosa kwa mwanaume ku-elevate. Mwanaume aki-elevate ataona potential yake. Unajua kuna a lot of broken men nowadays. Ni kwa sababu hawajielewi pia. They don't understand in, they don't understand out. When you demand more, wanaume watakuja kuji-elevate, they will be the best version of themselves. Mwanaume unapomchallenge kwamba mimi nataka 1, 2, 3, itabidi tu akubali, lazima awe 1, 2, 3. You have to be the best version of yourself. Kwa sababu anataka No, because we want families because tendo pia ina create families, right? So we want families. Like unamaanisha kwamba like hata kama hana inabidi akubali. So hata kama hataki itabidi akubali, because you know what it is, ni kwamba standard is being set. It's like nowadays tumenormalize kwamba ukiwa na mpenzi lazima uwe na sex, right? Kwa hiyo kila mtu anajua napoingia kwenye relationship kuna expectations. Almost nowadays unapomwambia mtu mimi sitaki kufanya hichi kitu kabla ndoa, na kuona mtu ajabu kweli kweli, you know, like what kind of person are you, right? Kwa sababu tumesha normalize. So what happens when we start normalizing wanaume kwamba I will not give you me. I will not give you the best part of me until you do 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. And then what happens tunapodemand ichi kitu kwa wanaume wote? You start seeing that wanaume wote, they will elevate by nature. So kwamba itakuwa shida, itakuwa kama normalized, you know, itakuwa kila mtu anaamini kwamba lazima nimheshimu mwanamke. Lazima niongee hivi. Lazima napotembea nitembee hivi. Lazima napofanya kitu nifanye hivi. Lazima nifikirie 1, 2, because that is expected out of me. Do you get the difference? Yeah, it's not sure. so much for punishment, it's more for elevation. Lazima to elevate ourselves to create the families that we want, to create the society that we want, to use this tool for the good that it can be used. It can be used to a beautiful thing. When you really kama kweli mnapendana mwanamke na mwanaume, kama kweli there is that real connection, kama kweli mnaelewana mentally, emotionally, physically, then unapo add ile physically, completely different. It's like you're in somebody's soul and somebody's soul. Haiwi tena only mwili kwa mwili. You know, yeah, I definitely agree with that, because I think just, you know, to add a little bit to that, you know, tatizo kubwa ambalo tunakumbana nalo ni kutokujifahamu, kutokujitambua kama mimi ni nani. Umeona, ukienda kwa wanawake, ukienda kwa wanaume, kiukweli mwanamke ndio ana buttons zote. Yani mwanaume anaweza kufanya chochote kile kwa mwanamke. Mwanaume anaweza kufanya anything mwanamke akidemand, kwa sababu wanaume yani atukwepi hiyo hali. Yani kwa mfano hiyo standard ukiweka, I am ready to go to the extra mile ili kwamba niweze kukupata, kwa sababu nakuwa tayari yani hiyo ndio inakuwa ni extra attraction ambayo ninaiona pia kwa mwanamke, kwa sababu sasa hivi mambo yamekuwa ni ya kawaida sana. Yani imekuwa ya kawaida kwamba unaweza kupata chochote muda wote. Kwa hiyo ukikutana na mtu ambaye yuko namna hiyo, hata mwenyewe anakushtua roho kwamba huyu lazima nimweke ndani huyu, kwa sababu kwa namna hii kuna namna tofauti. Kwa hiyo nadhani kama tukijifahamu vizuri, yani kama tukitambua wewe ni nani, unataka nini, unafanya nini, malengo yako ni yapi, ukishajifahamu nadhani itakuwa ni rahisi sana wewe, yani ukishajifahamu itakuwa ni rahisi sana wewe kuwa na hizo standard, kuwa na hizo lengo, kuwa na hivyo vigezo ambavyo mtu unaweza kama unataka kuwa na mimi, this and this and this is what I want, you know, this is my standard, right? Na sio unafanya tu hivyo ili kumkimbiza mwanaume, unafanya kwa sababu unafanya out of your genuine heart, kwamba huu ni yani hivi ndivyo nilivyo. Kwa hiyo siku zote mimi wanasema hivi kwamba don't settle for anything less than your value. Umeona? Sasa hautaweza kusettle less than your value kama ukifahamu value yako ni ipi. Umeona? Kwa hiyo ukishafahamu ile, maana yake ni kwamba utaweka hivyo vigezo na itakusaidia wewe kufikia hatua ile ambayo unataka kufika. Asa hapo tumeonesha like the benefit kwa mwanamke, right? The benefit kwa mwanamke, it's like you will not get anything less than what you want and what you expect. Hasa pia hapo in another way umeeleza pia
perspective ya mwanaume, right? So perspective ya mwanaume ni kwamba even we mwanaume, when you get something like that, you feel like nimepata something of value. Unaona kama nimepata kitu cha maana hapa. Okay, so that is one feeling. Another feeling that you can get ni kwamba everything is disposable. Huyu hana tofauti na yule, hana tofauti na yule, hana tofauti na yule, hana tofauti na yule. That's a different feeling that you get, right? So how these feelings that they're making you feel, how do they make you behave as a man, right? Wewe kama mwanaume mwenyewe, do you not want to feel, I'd rather have something of value than have nothing, right? I'd rather have something itchy, kwa sababu kila mtu anatafuta icho, kila mtu anatafuta something of value. So it means kwamba we're not only doing this to punish men, like I say, we're doing this to elevate mwanaume. Because mwanaume mwenyewe akielewa kwamba I have something of value, ye mwenyewe anajiadjust vizuri. Ye mwenyewe anaanza, you know, not only marriage is not the end goal. Kwa sababu mtu anaanza kakumarriage alafu ndani ya ndoa anakutesa, right? So it's not only the marriage, but it's so much the behavior. Kwamba I expect this kind of behavior from a man, na mwanaume mwenyewe anakuwa anajijua kwamba I expect this kind of behavior from a woman, and this is what is expected from me. Kwa hiyo kila mtu anakuwa anaji-elevate. Okay, labda kwa sababu tunazungumzia real life ya kila ambacho kina happen kwenye maisha yetu ya kila siku. Huku Tanzania, sijajua katika nchi zingine, kuna huu msemo ambao umetrend wa baba, like wadada wanadate sana na wababa, yani watu wenye umri mkubwa sana. Na the main target ni kwa sababu wao wako na pesa. Hiyo imetokana na nini hasa? Sijajua wengine wanatazama upi, lakini imeonekana kwamba like wadada wamesha set value yao asilimia kubwa. Wamesha set value yao kwamba wao wanahitaji wanaume wenye pesa. Kwamba wanaume wenye pesa tu, kwamba if like you want to date me, you should have car, you should like you have money, like ya kunitoa sehemu fulani na kunipeleka sehemu fulani, ndio kaenda vacation Zanzibar au sehemu yote ile. Kwa wanahitaji wanaume wenye pesa. Hiyo ndio standard ambayo wameset ya value yao. Ikiwa inamaanisha kwamba like vijana walio wengi sasa hivi hawako na ule uwezo wa kuweza kumeet ile value ambayo wanawake walio wengi ambao wanahitaji kwa sasa hivi. That's why wanawake au wadada sasa hivi vijana unakuta like mdada mdogo sana yuko na age labda 22, 23 or up to 26 anadate na mbaba mwenye miaka 60 au miaka 50. The reason behind ni kwa sababu ana pesa, na yule mwanaume anaweza kufit ile value ambayo yeye amefanyaje, amejiwekea kwamba nowadays inahitaji mwanaume ambaye atakuwa na uwezo wa kunipeleka Zanzibar, atakuwa na uwezo wa kuninunulia labda iPhone matu mawili, matu matatu, something like that. So uone kwamba katika kuset hizo value ambazo wamejisetia kunaweza kukapelekea sitofahamu au kuwafanya kwamba to the same time kwamba wanashusha ile value yao, kwamba unakuta ni mdada lakini anakuja kudeti mtoto wa miaka 26 lakini anaenda kudeti mbaba kabisa mzee wa miaka 70. Uone kwamba like though umesema kwamba wanapaswa set ile value yao, to the same time wanaweza kawa wanashusha ile value yao, au unasemaje? So value, when we're talking value, tunaongea vitu tofauti. Pesa so value, right? Pesa is something it's valuable to a certain degree, right? It's only one standard of value. But when I'm talking of value, I'm talking character. Kuna vitu ambayo kwenye dunia huwezi kununua, right? Time huwezi kununua. Right? Mtu ambaye anakupa muda wake, mtu ambaye anakupa quality time, mtu ambaye anakuonesha kwamba I'm giving you my attention, I'm giving you my respect, yani I'm serving myself to you, is not something that you can buy. Character is not something ambayo unaweza ukanunua. Uwezi kwenda kwa time, for example, uwezi kwenda kwa Mungu kusema, you know what, I need more time, I have 3 billion, nipe 3 more minutes. It's not something that you can buy, right? Kwa mtu ambaye anakupa time yake, anakuheshimu, right? You have to respect people's time, right? Character is not something ambayo you can buy. It's not, hata uwe na pesa, usiwe na pesa, pesa only enhances the character that you already have. Kama ulikuwa mtu ambaye uko arrogant, siku ambayo utapata pesa, you'll be more arrogant. Kama ulikuwa mtu ambaye uko humble, siku ambayo utapata pesa, utakuwa confused kwa sababu you will not understand what to do. Whatever you have, you're going to enhance it with money.
Money is just one aspect. When I'm talking value, I'm talking the characteristics of a man, something that you cannot buy, something that a man has to train, meaning discipline, meaning respect, meaning commitment, meaning communication. A man that can communicate. You cannot buy communication. You can buy a training to communication. You can buy a course from communication, but it doesn't mean that you can buy how to communicate. You're not gonna learn how to communicate from that. You have to have the will and the desire and the character to say, I want to communicate. I'm going to apply this to my life. So when I'm talking value, when I'm telling women, raise your standards when it comes to value, I'm talking exactly this thing. Don't sell yourself. Usijiuze kwa sababu mwanaume ana pesa, eti ukasema my value is only at money. Kama value yako ni pesa, then kila mtu anaweza kukununua. Then anybody anaweza kukununua, because leo anakuja huyu, kesho anakuja yule, right? Pesa, if that's your value, then value yako iko hapa chini. Value, when I'm talking value, I'm talking characteristics. Kuna wanaume wangapi duniani ambao unajua, ambao they show respect, ambao they come on time, ambao wanaongea na wewe sahihi, ambao they're not cheating, they're honest with you, ambao kikosea wanakuja nasema samahani, this was not what I meant to do, I was meant to do this X or Y and Z, ambao really anakuheshimu roho yako, muda wako, akili yako, everything about you. That's what I'm talking about when I'm talking about value. Now, when we're coming to pesa, what is it that wanawake sana wanatafuta pesa when it comes to relationship, the way you're talking? Kuna two factors that I know from that. The first factor, kuna society factor, right? One is kwamba tuko kwenye society leo ni kwamba kila mtu anataka kujionyesha kwamba yeye naye yupo. Yeye naye pia naye ana uwezo wa kwenda Zanzibar kukaa beach snap, right? Na mimi nilikweko. So this is something that we have in society, kwamba kila mtu ana desire, so people are selling themselves to do this. The other factor, there's a biological factor to why women look for money. I didn't know this until I studied psychology. So there's a reason why when wanaume are superficial and wanawake, they look for money. So when they've studied this, when I study pia, like for example, in different animals, we're studying human beings and we're studying different animals. What we've come to notice is like wanawake, they're programmed to carry the children, right? We carry the children for 9 months. Through this process, kuna vitu ambavyo vinatokea in a woman's body. For example, at the ending of the pregnancy, kuna nesting. Kuna mwanamke anajaribu ku make herself comfortable kwa sababu anajua anakaribia kuzaa mtoto, so she have to make protection. Hata ukiona wanyama wakishaeka ile egg, wanaanza kutafuta majani, wanajenga ile protection kwa ile they're little nesting, they're creating a home. Same thing with women. So with women, what's really important for women when we're choosing a partner, because we're the ones that are carrying the children, sisi ndo tunabeba watoto, sisi ndo familia, we're looking for stability. So stability for humans is money. Stability for humans is mtakuwa financially independent. I know I'm going to be okay with my child. This is by nature, wanawake, we have this. By nature, in any animal kingdom, wanaume, they are running to the women because the sperm chases the egg, not the other way around. So wanaume, if you look even in other animals, ni kwamba they're looking for the most prettiest thing because they know this is reproduction. She's going to reproduce my kids. Ukiangalia hata birds, hata fish, whatever animal, that's why unakuta wanaume, they're looking for somebody pretty, they're looking for something superficial, you're reproducing my family. Versus wanawake, I'm going to carry the family, I'm looking for stability, I'm looking for money, I'm looking for something that's going to stabilize me. The only problem ni kwamba society, we've extremized. Tumefanya yani society imekuwa extreme sasa. Yani kwamba kila mtu anatafuta pesa to the maximum degree. But biologically, there are factors why tuna behave like this by nature. All right. So we've had different discussions about sex. Everybody has said their 2 cents. There's a lot of things to talk about this topic. Tunaweza tukaivunja in so many different aspects and talk about each aspect, each episode. There's so many things. So for the fans, kama mkuna comments, kama mkuna question, kama mkuna anything that you want us to add into this conversation, drop your comment, we'll take it and we'll have another conversation about it. Lakini kabla kuondoka, I want you guys kuwapa advice. If you was to give one advice when it comes to sex, what would you guys say? Yeah, mi kama nilivyosema mwanzoni kabisa nitarudia kile nilichokisema kwamba Afrika tuna tamaduni zetu na zaidi ya yote tuna imani zetu. Alright, ni watu ambao
we believe on something. You know, I believe on something. I'm a very spiritual guy, and you guys, everybody ambaye anaangalia hapa pia ana believe on something. Nadhani ni vizuri sana to go back on our roots, to go back to the roots. What do you believe? You know, sasa hivi kama mimi nimekuwa hivi, siamini kila ninachoamini kwa sababu wazazi wangu walinifundisha hivi, ila naamini kwa sababu nina ufahamu wangu, nimefanya research zangu, nimejifunza. I have my personal relationship with God as well. Kwa hiyo ninaelewa mpaka hapa nilipofika ni kwa namna gani ni behave na nifanye. Nadhani hicho ni kitu ambacho kitatusaidia sana maishani mwetu kufanya maamuzi yaliyo sahihi. Kwa hiyo mimi nataka nimshauri kila mmoja ambaye anaangalia hapa kwamba go back to the roots, all right? Go back to learn, you know, go back to study, you know, ask your parents if you can, kama unaweza ukaongea nao maongezi kama haya, you know, kwa wazi. Mimi najua siwezi nikaongea nao. Nikijaribu tu kuongea nao najua wataanza kuniombea na kuanza kukemea pepo. Sasa siwezi nikafanya hivyo, lakini ni vizuri to go back on our roots, you know, and to try to understand, ili kwamba to preserve zile tamaduni zetu, zile culture zetu. Na nadhani mwisho wa siku tutaweza kufikia mahali ambapo patakuwa ni mahali pazuri, kwa sababu tu this is like, hivi ndivyo ambavyo tuliumbwa na hivi ndivyo ambavyo inabidi tuishi. Yani ni kama vile wewe una uwezo wa kula 100,000 kwa siku, lakini unataka kula 1,000,000 kwa siku. Umeona, ni maisha ya mtu mwingine, huwezi kuyamudu hayo maisha. Yani maisha yako yapo kwa namna hii. Kwa hiyo sasa hiyo namna ambayo umekuzwa, hiyo namna ambayo umejifunza, umefundishwa, hiyo namna nadhani ni sahihi sana kuendelea kuishikilia, kwa sababu hiyo ndio your identity, unajua. Mimi naweza nikasema hivi. Thank you, Mika. Thank you so much. Paul, watu ambao kama Paul, they want to hear from Paul. Tell us. Like, mimi kwenye upande wa ushauri, kumshauri mtu, sijui kama nitakuwa na cha kushauri zaidi sana, kwa sababu ya experience ambayo nilionayo na jinsi ambavyo na uelewa wangu juu ya swala la sex. Lakini one of my pastor Mika Chavala. Sorry, nimekukata. So nachotaka kusema ni kwamba one of my pastor, Mika Chavala, nadhani wote mnamfahamu, aliwahi kupreach kanisani ili somo la sex, na kila mtu akawa excited. Moja kati ya kitu alichokisema ni kwamba makanisa ya sasa hivi, makanisa na misikiti, nizungumza hivyo kwa upande mwingine, ili somo la sex waga walipreach kabisa, waga walizungumzia kabisa makanisani. Wameacha mtaa ndio utuelezee, wameacha kwamba ile tamaduni zetu ndio zituelezee nini maana ya sex, ni wakati gani wa kufanya sex, madhara yaliyopo katika kufanya sex ni yapi. Na hii ndio imepelekea kumekuwepo na madhara makubwa sana ambayo yamesababishwa na hili swala, ikipelekewa na masuala la mental health kama nilivyozungumzia. Sasa my sister, kuna vitu vitatu ambavyo umevizungumzia hapo, la mental connection, feeling connection, physical connection and spiritual connection. Hivi vyote vina impact vitu tofauti sana katika sex. So my call is like, kuna sababu kubwa sana la wazazi kama my brother alivyosema, wazazi wetu kuwapa watoto elimu juu ya swala la sex. Zaidi na zaidi, achana na wazazi, mataasisi na watu pia kuwa na juhudi ya kutaka kujifunza juu ya swala la sex, madhara yake na faida zake ni zipi. Kama platform kama hizi, watu wanaweza kutumia platform kama hizi, YouTube na sehemu zingine zote, kujifunza zaidi, kupata ule uelewa wa kile kitu ambacho wanakifanya, kwa sababu vijana wengi au watu wengi sana wanafanya sex pasipo kujua ni kitu gani ambacho wanakifanya. Achilia mbali na madhara ya swala magonjwa ambayo yanapatikana yanayosababishwa na swala la sex, kuna vitu vingi sana hata kiakili. Kuna sex ina impact vitu vingi sana kupitia swala la akili. So ni wajibu wetu sisi kujifunza, yani kutumia muda mwingi sana kujifunza, na watu wengine kuwapa watu elimu juu ya madhara na vitu ambavyo vinapatikana ndani ya sex. That's all. Yeah. I agree. So I represent the women. I know I've been saying the whole time, unajua, like, keep your cookie for as long as you can. Lakini it's not that I'm saying don't use your cookie. I'm not saying do not enjoy yourself. Like, do not do what you want to do. What I'm saying is
do what you want to do. Usifanye kitu kwa sababu ya mwanaume. Usifanye kitu kwa sababu unafikiria itamfurahisha mwanaume ama itafanya tuwe karibu zaidi mwanaume. Yani usifanye kitu kwa sababu ya mtu mwingine, especially tendo la sex. Like it's something that's so precious for you. Kama unaamua kufanya, amua unafanya kwa furaha yako, kwa pleasure yako, iishe hapo hapo. It's just for you. And pia wanawake want to say this when it comes to sex as well. You have the right to say no at any time. Hata kama umeanza hiyo tendo and then katikati ukajihisi kwamba no, I'm not feeling it anymore, energy sijapenda, you have the right in the middle kukataa kusema no, right? Because I think wanawake sometimes, I think pia hivyo kama ulivyosema Paul, kama mtu yuko kwenye relationship anajihisi kwamba lazima niwe nafanya hichi kitu ama lazima nimpe because we're in a relationship, or ukishaanza yani kuna ile lazima at different stages in a relationship. Lazima in the beginning, lazima in ndoa, lazima kama tushaanza. There is never a lazima. Sex ni kitu ambaye ni ya kwako, unafanya kwa furaha yako, unafanya kwa muda wako. Make sure that you do it for yourself and yourself only. It's a shared experience. Una share experience na mtu mwingine. So unampa mtu kitu. You're sharing the experience with another person. So that's all I have to say to the women. Make sure you're doing it for yourself. And the best sex, the absolute best sex to have is safe sex. Do not forget that. Best sex is safe sex. Jikinge. Usiamini watu. Mimi niko clean. Hiyo ni swala yako mwenyewe. Usimwambie mtu, jiamini mwenyewe. Just make sure you protect yourself. Don't trust people out there because binadamu tuna upungufu. You know, mtu anaweza kukudanganya kiurahisi because kwa raha yake, you know. So trust yourself, nobody else. Do it for your pleasure. Kama mtakuwa na comment nyingine yoyote, dondesheni comment yenu. We want to hear what do you guys think about this topic, and kuna nini kingine ambayo mnataka tuongelee within this topic. Thank you so much kuangalia hii episode, the Deep Talk. Do you guys have anything to say? It's your first episode. This was heavy topic for the first episode. Yeah. Kwa hiyo yani najua kuna topic nyingi na yani utashangazwa na comment za watu kwa sababu najua kuna maswali mengi na kuna vitu vingi tutataka tuendelee kuzungumzia hili jambo. Kwa hiyo you guys acheni comment zenu down there, lakini mimi binafsi najisikia faraja sana kuwepo hapa kwa sababu unajua ni wakati wa kujifunza. Japokuwa tuko hapa tuna host na tunafanya hii, lakini pia ni wakati wa kujifunza. Tukiachia hii video tutakuwa na uwezo kuona comments, tutakuwa na uwezo kuona reviews. Kwa hiyo guys, yani hatupo hapa mimi peke yangu nijizungumzie mimi. Sipo hapa kwamba ndio najua sana, nipo na nawaambia jinsi ya kufanya maisha yenu, hapana. Ila tupo hapa tu kuhamasishana, lakini pia na kupeana ideas tofauti. Kwa hiyo tutakuwa tunasoma pia comments zenu, tupate kujifunza kutoka kwenu, unajua lakini pia shout out to the team SNS Simulizi na Sauti. Salute. Man, and we're here to stay. You know what I mean? We're here to stay. Yes. I love that. So, kwa upande wangu, I want to thank you everybody, my sister, my brother. Niko hapa naendelea kujifunza kutoka kwenu nyie. Au sio? So, niendelee kuwashukuru pia na audience ambao wanatufuatilia sasa hivi, ambao wataitazama hii video. So zaidi na zaidi ni wakumbushe kusubscribe hii channel ya SNS, kulike hii video, na zaidi kikubwa zaidi ni kushare. Hiki ni kitu ambacho kila mtu anapaswa akitazame, kila mtu anapaswa ajifunze. So fanya kushare hii video kwa kila moja kwenye WhatsApp groups, kwenye social networks zenu, ili kila mmoja aweze kuipata hii video. So thank you so much kwa kuwepo kwa siku ya leo. Jina langu naitwa Paul Justine, on Instagram natumia Paul Justine _TZ. My brother pale jina langu naitwa Mika Chavala. Yeah. My sister there. On Instagram natumia majina gani? Coach Dati. You can find me at Coach Dati. I'm looking forward to the next episode, and I'm looking forward to kusikia comments zenu. Yani, I'm looking forward to these comments so much. Thank you guys. Bye. Thank you so much. Welcome back to the Deep Talk. Yes.